je ne serais pas sincère si je devais vous cacher que c'est quand même une satisfaction non seulement de vous voir ici, mais de pouvoir voir des bons podiums, tous ceux qui sont dehors et qui essayent de rentrer. Parce que c'est quand même la preuve que le défaitisme que parfois habite même la représentation du personnel, comme quoi le personnel n'est pas attentif, ne suit pas et n'est pas réactif, n'a vraiment pas raison d'être. Votre présence ici, c'est aujourd'hui la meilleure réponse à ceux qui pensent qu'on peut tout faire sans que le personnel de cette institution ne réagisse. Donc, je ne peux que commencer par vous remercier vraiment, et vraiment de tout cœur pour être là. On vient de comprendre que les gardes ont dû fermer l'entrée pour des problèmes d'ordre public. Encore une fois, c'est quelque chose que nous pouvons regretter en tant que tel, mais ça démontre encore le succès et nos collègues vont vérifier si on ne peut pas permettre aux collègues qui sont dehors de venir. Bon. Essayons aussi d'imaginer les pourquoi vous êtes là tellement nombreux. Et je crois que nous avons tous ensemble, en tant que représentants du personnel, entendu vos demandes, d'abord polies, après un peu plus fermes, après des véritables hurlements que vous nous avez adressés et qui consistaient à nous dire arrêtez de déconner en faisant des bagarres entre vous, mettez-vous tous ensemble pour défendre les sorts de notre institution, de notre personnel. Nous étions déjà ici tous ensemble pour la mobilisation de l'augmentation salariale, mais reconnaissons entre nous qu'il est beaucoup plus simple d'être tous ensemble pour demander le respect des règles, alors qu'il est beaucoup plus compliqué d'être tous ensemble pour négocier. Parce que pour négocier, il faut avoir la force, le courage et aussi la détermination de s'engager. Ce que vous avez devant vous aujourd'hui, c'est le front commun de tous les syndicats, de toutes les institutions, y inclut les agences, y inclut le personnel retraité. Il n'y a pas une seule personne qui puisse s'étarguer d'être représentant du personnel qui n'est pas aujourd'hui représenté devant vous en tant que front commun des institutions. Deuxième demande que vous nous avez adressée, c'est mettez-vous ensemble, mais permettez-nous d'avoir notre mot à dire, parce que nous voulons compter et pas simplement vous permettre de nous représenter. Nous avons aussi entendu ces messages. On vous l'a déjà dit la dernière fois, je vous le confirme aujourd'hui, ces fronts communs négocient avec vous, pour vous, mais surtout pour vous soumettre à la fin de la négociation les résultats de cette négociation pour que vous, le personnel que nous représentons, vous puissiez vous exprimer et donner votre avis et votre aval sur le travail que nous sommes en train de faire. Très bien. Troisième élément de votre part, c'était soyez réalistes. Sachez qu'autour de nous, les choses évoluent, que des problèmes existent, et ne vous cantonnez pas dans des positions maximalistes de défendre tout et n'importe quoi. Sachez établir vos priorités dans la défense de ce que nous devons faire. Nous avons entendu cela, nous avons établi un cahier de revendications spécifiques, et surtout tout ça part d'un préalable qui nous a rassemblés tous et qui est le suivant. Dans cette phase politique terrible, la Commission ne doit pas s'engager dans des réformes structurelles irréversibles qu'il sera impossible de rattraper par la suite. Cela concerne notamment la contractualisation des 7500 postes de fonctionnaires secrétaires que la Commission avait envie de brader en présentant ça comme étant une consolidation du personnel précaire, alors que ça revenait dans les faits à priver des centaines de collègues agents contractuels de la possibilité d'accéder à la fonction publique comme nous le souhaitons et comme nous le défendons. Ce message a aussi été entendu. Je n'ai pas l'ambition de monopoliser la parole loin de moi, parce que parmi ce que vous avez aussi dit, il y avait aussi la prière de ne pas monopoliser, nous, représentants du personnel, la parole, mais de vous permettre, vous, de vous exprimer. C'est ce que nous allons faire vraiment dans 2 minutes, et pour vous donner l'information de comment nous comptons structurer cette interaction avec vous. Vous avez un projet de résolution. Après ma courte introduction, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous avez envie de poser, et tous mes collègues ensemble pourront vous répondre, vous donner les points de vue
non pas de l'organisation qui représente, mais du front commun que nous sommes en train de représenter ensemble aujourd'hui. C'est un élément essentiel du dispositif d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons négocié depuis une date à décider? Parce que d'après... Oui. What we have been negotiating so far, yes, because I know that the other question was stop to talk only French, because we are English people and we want to, English speaking, and we want to learn what you are doing. I mean, the content of the negotiation is quite clear if you look at the minutes we have been published by Mr. Sektovic. Nevertheless, negotiation means that someone asks, someone is able to answer. So far, there is no real negotiation because colleagues of the GHR was totally unable to answer, because the only answer was we have a political mandate to just take note of what you are asking, and then we will see with the Vice President the college. It's not a negotiation, it's just a dialogue, sometimes polite, sometimes less polite, but nevertheless it's not the negotiation that we are asking and we are pretending. We want you to support us on this demand of having a negotiation based on what? Based on the common proposal that the Front Command has already established and we are going to propose to you. And they are based on some items that for us are fundamental. I have already mentioned the idea of civil servant being the heart of the functioning of the institutions. That is important. It's not a matter of dividing stuff. It's a matter to take everyone on board on the same project, on the same service, and the same idea of a stronger European Union, a stronger institution. Other item that has been raised concern the idea of reduction of the staff. We are against this idea because we need more Europe, more civil servant, and not less Europe and less civil servant if we want to be useful for the rest of the Europe. That's why we are against this idea of reducing the staff. Third, there are conditions and time of working. We know that some of you are more or less in favor of the idea of increasing the time per week to 40 hours. It's not a matter of accepting or be reasonable, it's a matter of discussing why the Commission is pretending us to work more without changing the condition, without improving the condition for the less paid staff of the institution. So we are against this idea because it's only based on the political wish to be grateful to the Council, to the staff, to some MEPs who just ask things, and not because they are convinced that is the case, but just because they want their electors to be satisfied about their question. If you look on this, on some national press, you will see the question raised to the Commission already published before the answer is provided. Because the questions are not asked in order to get answered, they are just asked in order to satisfy the national press. And we have seen Mr. Sektovic saying that he has intervened on RTBF about this scandal that has been made some days ago, but the results are not known. So is it acceptable that a vice president has not the power to impose a rectification of what has been said to just a national television? So this is another element who is afraid for us, and we want the Commission to be stronger in defending us, the staff, our dignity, and the right that we have to work under acceptable and reasonable conditions. Finally, another very funny item has been raised by the Commission 2 days ago. They have just discovered that the Council is not ready to accept the increasing of our salary who has been decided for 2011. So, if we want to trust them, we must believe that the Commission was convinced before the last weekend that the Council would have accepted without any concern, any protestation, the increasing of our salary. I mean, this is totally unacceptable because everyone knows, everyone understands that the Council would have been against this situation like 2 years ago for the other similar situation. So they cannot, as a college, pretend that we accept to just have a negotiation in 2-3 days because they want to go to the Council with the reform and the increasing of the salary for 2011. The two files are not the same dignity, are not the same weight. We cannot put on the same balance some
euros for our salaries is such a bad reform for the civil servant and our staff regulations. So for us, the matter is not to rush to go to the council. The matter is to have a clear negotiation, having results, and being able to defend the package together with the Commission if we finally come to an agreement, in order to have staff and the Commission against the Council. If we have to have two different wars against the Council, against the Commission, it's clear that everyone will lose, and that's why we are trying to convince the Commission that it's really on its interest to have a negotiation with us based on common and reasonable position that as a front command we have already established. I have already talked too much, sorry for that. Now the floor is yours. Questions are open. Really, don't hesitate to ask any specific question that you have, and my colleagues and myself will be more than ready to accept, to answer, to provide you with any information. Our idea is to have the resolution adopted before some of you must leave for coming back to the board. So let's try to have a dialogue, explanation, and then to proceed to the discussion on the resolution. Just another information. The Commission is pretending that in a general meeting like today, we are never enough. Because even if we have 5,000 people in a room, they are always pretending that there are 45 other thousand, they are not there. So this general meeting is not representing all the staff. We are not afraid about this argument made on bad faith. We are going to take our proposal and the resolution and to ask each and every colleague in each and every institution to support by email the result of the general meeting, in order to show to everyone that the staff of the institution is together behind the front command, supporting the approach and asking for a real negotiation. It's an important item because we know that we can rely on you, and we are here in order to see if there are some adjustment or some discussion that we must make, or if what we have done so far is totally acceptable and in line with what you ask us to do. So now the floor is yours. We have the mic here. Naturellement, on peut toujours retourner au français si vous le souhaitez. Oui. Pour les autres langues, on peut essayer de s'arranger, mais si on peut s'exprimer dans ces deux langues-là, je crois que tout le monde va comprendre.